sexually transmitted infections. These are group of communicable diseases which are transmitted by sexual contact. কি হয়? Genital tract infections, যাদের both sexes হয় সেগুলো হচ্ছে genital ulcers, urethritis, anorectal lesions, আর যাদের শুধুমাত্র ফিমেলদের ক্ষেত্রে vulvovaginitis, cervicitis, male genital tracটের ক্ষেত্রে prostatitis, epididymitis আর orchitis. And systemic infection কারা করে? HIV, hepatitis B আর C. তোর পিছনের জনের নাম কি? Local manifestations বা genital tract infections যারা করে তারা কারা? Both the sexes এর মধ্যে syphilis সবথেকে important, caused by Treponema pallidum, Chancroid caused by Haemophilus ducreyi, genital herpes, Herpes Simplex, Lymphogranuloma Venereum, Chlamydia trachomatis and Donovanosis caused by Klebsiella granulomatis. ঠিক আছে, তাহলে ulcerative disease গুলো কারা করে? Syphilis, Chancroid, Haemophilus ducreyi, Herpes, Herpes Simplex, Lymphogranuloma Venereum, Chlamydia trachomatis, Donovanosis caused by Klebsiella granulomatis. Urethritis হচ্ছে দুই রকম, একটা হচ্ছে Gonococcal, মেইনলি হচ্ছে Gonococcus করে, আর একটা Non-Gonococcal, Chlamydia, Mycoplasma, Herpes Simplex, Candida and Trichomonas. আর both sexes এর মধ্যে কি হয়? Genital TB and anorectal lesions. Females এর মধ্যে vulvovaginitis, cervicitis, pelvic inflammatory disease, males এর ক্ষেত্রে prostatitis, epididymitis, systemic এর মধ্যে HIV আর hepatitis B আর C. Genital ulcerative disease এর মধ্যে এই জিনিসগুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট STI আছে। এগুলো আমরা সিন্ড্রোমিক অ্যাপ্রোচে ঢুকবো। সিফিলিস, Chancroid, genital herpes, Lymphogranuloma Venereum and Donovanosis। এই চার্টটা সবাই খুব মন দিয়ে পড়বি, ঠিক আছে? এই একটা চার্ট পড়া হয়ে গেলেই अगर आपको ये चार्ट मालूम रहता है वर्षा, तो you can answer all the questions of genital ulcerative diseases. Okay, this is in the book and also you can take down the picture. In syphilis, the incubation period is 9 to 19 days, and remember these words. In syphilis, the genital ulcer will be painless and single and indurated. Painless, single and indurated. Herpes, it will be painful, multiple, bilateral, tiny vesicular ulcers. Herpes, you know, जो herpes हमला के chicken pox जैसा होता है, fluid filled blisters, it will be like that only, painful blisters. In Chancroid, it will be painful, soft, multiple and purulent, which will be bleeding easily. And syphilis का साथ इसका डिफरेंस देखो, ये पेनलेस होता है। स्नेहा, syphilis और Chancroid এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? এটা পেইনলেস, এটা পেইনফুল। Chancroid এর মধ্যে মাল্টিপল অ্যান্ড ব্লিডস ইজিলি। লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়ামে এটাও পেইনলেস, ফর্ম সিঙ্গেল লিশন। ডোনোভানোসিস পেইনলেস, সিঙ্গেল বা মাল্টিপল, বিফি রেড আলসার হুইচ ব্লিডস রেডিলি। ঠিক আছে, তাহলে Chancroid-এর আবার Chancroid আর ডোনোভানোসিসের মধ্যে তফাৎগুলো কি? Chancroid হচ্ছে পেইনফুল, ডোনোভানোসিস হচ্ছে পেইনলেস, দুটোই কিন্তু ব্লিডস ইজিলি। তাহলে ব্লিডিং লিশনস এর মধ্যে দুটো পড়ছে, Chancroid আর ডোনোভানোসিস। তার মধ্যে ডোনোভানোসিস হচ্ছে পেইনলেস অ্যান্ড Chancroid ইজ পেইনফুল। লিম্ফ্যাডনোপ্যাথি সিফিলিসের হবে পেইনলেস, নন ইন্ডিউরেটেড, বাইল্যাটারাল। জেনিটাল হার্পিসের ক্ষেত্রে পেইনফুল, বাইল্যাটারাল। Chancroid এর ক্ষেত্রে পেইনফুল, সফট, বিউবো ফর্মেশন। লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়ামে হচ্ছে তোমার পেইনফুল অ্যান্ড সফট। ডোনোভানোসিসে কিন্তু অ্যাবসেন্ট। সিফিলিসের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সিঙ্গেল ডোজ অফ পেনিসিলিন, হার্পিস অ্যান্টিভাইরাল লাইক Acyclovir, and Chancroid azithromycin single dose, Lymphogranuloma Venereum doxycycline 21 days and azithromycin 7 days. Coming on to syphilis. Syphilis is caused by Treponema pallidum. Pallidum হচ্ছে pale staining property. They are thin, flexible. যারা শেষের দিকে এলে জাস্ট আমি একবার বলে দিচ্ছি, today we are studying sexually transmitted infections. This is the comparison of a genital ulcerative diseases, 5 most important: syphilis, herpes, Chancroid and Lymphogranuloma Venereum and Donovanosis. Learn this chart by heart.
Within this chart only, if you learn this by heart, you can answer all the questions of any genital infection. Okay, of incubation period, genital ulcer which will be painful and painless, lymphadenopathy কোথায় থাকবে থাকবে না, and the treatment. Coming on to the syphilis, they are thin, flexible, elongated, spirally coiled helical bacilli. কি তার মধ্যে থাকে? Treponema, Borrelia and Leptospirea. Most of them are commensals in the mouth and genitalia. শুধুমাত্র few species are pathogenic to man, তার মধ্যে হচ্ছে sexually transmitted হচ্ছে Treponema pallidum যেটা syphilis করে, আর non venereal হচ্ছে Pertenue, Engericum and Caratium. Mode of transmission venereal, non venereal মধ্যে direct contact, blood transfusion বা transplacental, মায়ের থেকে বাচ্চা। স্প্রেড কিভাবে হচ্ছে? penetrates to the mucosa or upgraded skin, সেখান থেকে lymphatics বা blood এ systemic হয়ে primary lesion করে। Incubation period হচ্ছে variable 10 to 90 days, inversely proportional to the number of organisms are inoculated. Approximately 30% of sexual exposure with an infected partner develops syphilis. চারটে স্টেজ দিয়ে যায় if untreated: primary, secondary, latent and tertiary stages. If transmitted vertically, the newborn the babies develop a congenital syphilis. Primary syphilis কি হয়? Single painless papule, ulcerated and indurated, covered by a thick exudate rich in spirochetes. Commonly কোথায় পাওয়া যায়? Penis, cervix or labia. This heals within 4 to 6 weeks. Regional lymphadenopathy, this is a painless form, non-suppurative and often bilateral, may persist for months. Non-venereal mode থাকলে, direct contact এলে হাত কোথাও লেগে গেলে extragenital fingers এ হয়, blood transfusion এ obviously blood দিয়ে ঢুকেছে তাহলে একদম প্রাইমারি ইয়েতে চলে যাচ্ছে, প্রাইমারি শ্যাঙ্কারটা সেখানে হবে না। সেকেন্ডারি সিফিলিস প্রাইমারি লিশনের 6 থেকে 12 সপ্তাহ পরে হয়, স্কিন আর মিউকাস মেমব্রেনে এফেক্ট করে, স্কিনে এইরকম র্যাশ দেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, কন্ডাইলোমা লেটা সেটা কি? Mucocutaneous papules which coalesce to form a large pink to grey lesion in the warm, moist intertriginous areas like perianal region, vulva আর scrotum. আর মুখের ভিতরে superficial mucosal erosions হয় এরকম। Latent syphilis, clinical manifestations ছাড়া positive serological test, patients গুলো কিন্তু তারা still infectious হয়। কি হয়? persistent lifelong infections বা late syphilis হতে পারে বা spontaneously cure হয়ে যেতে পারে। Late বা tertiary syphilis সেখানে কি হয়? locally destructive granulomatous lesions, bone আর skin এ হয়। Neurosyphilis যখন CNS এ চলে যাচ্ছে, তুই ঘুমিয়ে পড়লি, তুই স্নেহার আগে, হ্যাঁ। Chronic meningitis, vasculitis, general paralysis of the infant and tabies dorsalis. Cardiovascular system এ কি হচ্ছে? Aneurysm of the ascending aorta and aortic regurgitation. Laboratory diagnosis কিভাবে ডিটেকশন করব আমরা? ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি, ডিরেক্ট ইমিউনোফ্লুওরেসেন্স স্টেইনিং বা সিলভার ইমপ্রেগনেশন মেথড, লিভারটাইটিস স্টেইন আর ফন্টানা স্টেইন ইউজ করা হয়। এই যেরকম ডার্ক গ্রাউন্ডে এরকম ডিরেক্ট ফ্লোরোসেন্ট অ্যান্টিবডিতে এরকম সবুজ রঙে দেখতে পাবো। কেমন? কালচার রেগুলারলি করা হয় না। সিরোলজি, নন ট্রিপোনামাল STIs টেস্ট using the cardiolipin antigen as specific treponemal test, সেগুলো specific antibodies are detected by using Treponema pallidum antigens. Non treponemal test যেগুলো আমাদের রেগুলারলি করা হয়, সেখানে reagent antibodies are detected using the cardiolipin antigen. তাদের মধ্যে রয়েছে মেইনলি VDRL আর RPR। আর কি হচ্ছে? toluidine red unheated serum test বা TRUST আর unheated serum reagent test. স্পেসিফিক টেস্টগুলো কি? সেখানে স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিজ ডিটেক্ট করা হয়, TPI বা Treponema pallidum immobilization test, FTABs fluorescent treponemal antibody absorption test, Treponema pallidum hemagglutination test. CDC বলে এরকম একটা নন ট্রিপোনেমাল টেস্ট প্রথমে স্ক্রিনিং টেস্ট দিয়ে তারপর কনফার্ম করা হয় ট্রিপোনেমাল টেস্ট দিয়ে। প্রেগন্যান্সিতে প্রতিটা প্রেগনেন্ট ওমেনে একটা নন ট্রিপোনেমাল স্ক্রিনিং টেস্ট ইউজ করা হয় VDRL এর মতো। যদি হাই রিস্ক অফ এক্সপোজার থাকে তারপরে একবার তাকে রিটেস্ট করা হয় থার্ড ট্রাইমেস্টারে আর ডেলিভারির সময়। বোথ সিফিলিস আর HIV কিন্তু দুটোই STD, সুতরাং
They affect each other's pathogenesis. Genital syphilis হলে facilitates the transmission of HIV through abrated mucosa 2 থেকে 5 গুণ increased risk হয়ে যায়। And patient with HIV if develop syphilis later তাতে rapidly progress করে যায় late stages of syphilis and neurological involvement হয়। কি প্রবলেমস হয়? কনফিউজিং ক্লিনিক্যাল পিকচার, সেরোলজিক্যাল রেসপন্স ডেফিনেটলি হবে না, কারণ ইমিউন সিস্টেম হয়ে যাচ্ছে, ডিপ্লিটেড হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ফেলিয়ার অফ দ্য নন ট্রিপোনোমাল টেস্ট টাইটার্স টু ডিক্লাইন ইভেন আফটার ট্রিটমেন্ট। নন ট্রিপোনোমাল টেস্টগুলো যে একটা টাইটার থাকে, সেই টাইটারগুলো ট্রিটমেন্টের পরও কমে না। অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ ট্রিপোনোমাল টেস্ট রিঅ্যাক্টিভিটি ওভার টাইম। ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে পেনিসিলিন ফর অল দ্য স্টেজেস। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি আর লেট স্টেজে সিঙ্গেল ডোজ অফ পেনিসিলিন জি দেওয়া হয়। লেটেন্টে সিভিএস বা বিনাইন ক্ষেত্রে পেনিসিলিন জি দেওয়া হয় সিঙ্গেল ডোজ উইকলি ফর 3 weeks। নিউরোসিফিলিসে অ্যাকুয়াস, ক্রিস্টালাইন বা প্রোকেন পেনিসিলিন জি ইজ গিভেন ফর 10 to 14 days। অল্টারনেটিভ ড্রাগ কি ইউজ করা হয়? টেট্রাসাইক্লিন দেওয়া হয় নিউরোসিফিলিসের ক্ষেত্রে, ডিসেনসিটাইজেশন করে তারপরে পেনিসিলিন দেওয়া হয়। নন ট্রিপোনোমাল ইভালুয়েশন কিভাবে করব? নন ট্রিপোনোমাল টেস্ট দিয়ে অ্যাটলিস্ট টাইটারে 4-fold ডিক্লাইন হতে হবে বাই 3rd or 4th month and 8-fold ডিক্লাইন বাই 6 to 8 month। লেটেন্ট ক্ষেত্রে ডিক্লাইন ইন টাইটার, লো টাইটার কিন্তু may persist for years। Now coming on syphilis, তো বুঝলি syphilis is very very important। ঠিক আছে, যখন জেনিটাল ইউরিনারি সিস্টেম থেকে কোশ্চেন আসবে, সিফিলিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আর হিস্ট্রি যেরকম আসবে এরকম ট্রাক ড্রাইভার, যদিও এরকম ভাবে ট্রাক ড্রাইভার দেওয়ার কোনো মানে হয় না, ট্রাক ড্রাইভার ছাড়া নর্মাল মানুষদের হতেই পারে। এরকম হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়াল এক্সপোজার, হিস্ট্রিতে এরকম পেইনলেস আলসার হয়েছে, ঠিক আছে, সিফিলিস। নাও কামিং অন টু Chancroid বা Haemophilus ducreyi, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন। এইটাতে কি ছিল? painful ulceration which bleeds easily, and painful which does not bleed কি ছিল? LJV। non-inflammation of the surroundings, no inflammation of the surrounding skin, enlarged tender inguinal lymph nodes। তাহলে inguinal lymph nodes গুলো enlarged হবে and tender হবে। common cause of genital ulcers in developing countries, transmission হচ্ছে heterosexual, male to female ratio হচ্ছে 3:1 to 25:1, মেল এর বেশি হয়। Chancroid increases both the efficiency of transmission and the degree of susceptibility to HIV infection। এটা মাথায় রাখবি, যে কোনো এসটিডি একটা হলে তার সাথে এইচআইভি হওয়ার চান্স অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে, কারণ সেই মিউকোসাটা অ্যাব্রেডেড হয়ে যাচ্ছে বলে আরো বেশি এইচআইভি ভাইরাসটা ঢুকতে পারছে। কিভাবে ডায়াগনোসিস করবো ল্যাবে? এক্সুডেট বা সোয়াব নেব ফ্রম দ্য এজ অফ দ্য আলসার অ্যান্ড লিম্ফ নোড, অ্যাসপিরেট। ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিতে কি পাবো? প্লিওমরফিক গ্রাম নেগেটিভ কক্টোব্যাসিলাই which occurs in groups or parallel chains। বাইপোলার স্টেইনিং, এটাও হচ্ছে এরকম দুদিকে স্টেইন হবে। আজকে করলাম আমরা বাইপোলার স্টেইনিং কোন অর্গানিজমের? বার্কহোল্ডেরিয়া। সেফটি পিন অ্যাপিয়ারেন্স, দুদিকে স্টেইন হচ্ছে, মাঝখানটা ফাঁকা। এখানে স্কুল অফ ফিশ অর রেল রোড ট্র্যাক অ্যাপিয়ারেন্স হবে। ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস নেহা কিভাবে করব? এটাতে ব্লাড আগারে requires factor X but not factor V। তাহলে চকলেট আগার enriched with 1% isophytal X made selective by adding vancomycin। অপটিমাম কন্ডিশনস হচ্ছে 10% কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাই হিউমিডিটি নিয়ে 35 ডিগ্রিতে ইনকিউবেট করব ফর 2 to 8 days। বায়োকেমিক্যালি কিন্তু এটা ইনার্ট, কোনো বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন দেয় না। স্লাইড অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট বা মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর অ্যাসে করা হয়। ড্রাগ অফ চয়েস অ্যাজিথ্রোমাইসিন 1 গ্রাম, সিঙ্গেল ডোজ। অল্টারনেটিভ ড্রাগস হচ্ছে সেফট্রাজোন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন অর এরিথ্রোমাইসিন। অ্যান্ড প্রতিটা জিনিসের ক্ষেত্রেই ট্রিটমেন্ট অফ বোথ দ্য পার্টনার্স ইজ এসেনশিয়াল। নাও কামিং অন টু হার্পিস জেনিটালিয়াস। হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস 1 or 2, কিউটিনাস, মিউকোকিডনাস। আলসার্স গুলো কিরকম হয়? মাল্টিপল, অবভিয়াসলি সুইট ফেল ব্লিস্টার্স হবে, পেইনফুল, বাইল্যাটারাল উইথ টাইনি ভেসিকুলার আলসার্স। এখানেও ইঙ্গুইনাল লিম্ফাডেনোপ্যাথি হয়, এনলার্জ, টেন্ডার অ্যান্ড অফেন বাইল্যাটারাল। রেকারেন্ট এপিসোডস হবে, অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে কি? ফিভার, হেডেক, ম্যালেরিয়া, মাইলজিয়া, ইচিং, ডিসইউরিয়া, ভাইজানাল অ্যান্ড ইউরোথ্রাল ডিসচার্জ। ল্যাবরেটরি কিরকম ভাবে ডায়াগনোসিস করব? স্টেইনিং অফ দ্য স্ক্রেপিংস ফ্রম দ্য বেস অফ দ্য লিশন উইথ জিমসালস or Papanicolau stain,
তাতে কি পাবো? Giant cells or internuclear inclusions of HSV infection and viral antigen can be detected by direct immunofluorescence tests or viral DNA by PCR detected in the scrapings from the lesions. Laboratory diagnosis, multiplex platforms of PCR and real-time PCR. Isolation of the virus can be done in scrapings from the lesions. Drug of choice key, obviously, antivirals like Acyclovir, Valacyclovir or Famciclovir. Oral Acyclovir is given for 7 to 14 days. A severe disease বা neurological complications থাকলে সেটা IV Acyclovir দেব। Recurrent genital herpes হলে short course of 1 to 3 day regimens দেওয়া হয়। Now coming on to Lymphogranuloma Venereum by LGV. This is an invasive systemic sexually transmitted infection caused by Chlamydia trachomatis, serovirus L1, L2 and L3. Clinical course টা তিনটে স্টেজ দিয়ে যায়। ফার্স্ট স্টেজে কি হয়? স্নেহা, painless papule, ulcer or vesicle on the penis or vulva. Second stage bubo, enlarged, tender and soft inguinal lymph nodes. Fistula হয়, bubo গুলো breakdown হয়ে গিয়ে fistula হয়ে যায়, discharge হয়। Systemic symptoms থাকে কি কি? Fever, headache আর myalgia. থার্ড স্টেজে যে শুধুমাত্র আনট্রিটেড ক্ষেত্রে থার্ড স্টেজে যাচ্ছে, তখন রেকটাল স্ট্রিকচার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড রেক্টোভাজাইনাল অ্যান্ড রেকটাল ফিস্টুলা হচ্ছে। এসথিওমেনিটা কি? ইডিমাটাস গ্র্যানুলোমাটাস হাইপারট্রফি অফ দ্য ভালভা, স্ক্রোটাম আর পেনিস। এলিফ্যান্টেসিস অফ দ্য ভালভা আর স্ক্রোটাম। এটার সাথে তাহলে আমরা কোন জিনিসটার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে যাব? স্নেহা না স্মৃতি? Lymphogranuloma venereum, if untreated, will cause rectal stricture and granulomatous hypertrophy of this vulva or scrotum or penis and elephantiasis. So, we are looking into a differential diagnosis with which organism? We studied this last week only. Filariasis, elephantiasis caused by filariasis. ব্লাড থেকে আমরা ওইখানে পাবো Wuchereria bancrofti, microfilaria পাবো, একটা whip shaped organism পাবো। সুলগ না? বুঝতে পেরেছো? সুলগ না তো? এখানে biopsy is contraindicated. Nucleic acid test Chlamydia trachomatis positive. Antibody detection will be done by ELISA and microimmunofluorescence and direct detection of inclusion bodies by direct immunofluorescence. Phrase test এগুলো এখন আর হয় না। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে doxycycline for 21 days অথবা azithromycin weekly once for 3 weeks. Now coming on to Donovanosis. This is also called Granuloma Inguinale. আগে বলা হতো Calamobacterium granulomatis, এখন নাম হয়েছে Klebsiella granulomatis. This is Donovanosis is prevalent in India, Brazil, Papua New Guinea and parts of South Africa. Risk factors গুলো কি কি? Poor hygiene, low socioeconomic status and multiple sex partners. Incubation period of 1 to 4 days. This starts as a painless papule, beefy red ulcer that bleeds easily when touched. Genital ulcer ক্ষেত্রে হয় prepuce, frenulum and glans in men and labia minor in women. Pseudobubos in inguinal region 10% ক্ষেত্রে due to subcutaneous abscess. Specimen collection কিভাবে নেব? Swab a piece of granulation tissue. Direct microscopy তে Donovan bodies পাবো. These are large cyst-like macrophages filled with deeply stained capsulated bacilli, safety pin or bipolar appearance. These are non-motile, capsulated and gram-negative. Culture is done by egg yolk medium and head to cell lines. Molecular method is PCR is done. Drug of choice হচ্ছে azithromycin 1 gram orally once per week or 500 mg daily for at least 3 weeks until all these lesions have completely healed. Alternatively, doxycycline or cotrimoxazole can be used. Of STI, urethritis, there are classified into both gonococcal and non-gonococcal urethritis. Okay, gonococcal হচ্ছে caused by Neisseria gonorrhoeae. They are non-capsulated, gram-negative, kidney-shaped diplococci. This most commonly manifests as cervicitis, urethritis, and conjunctivitis. They have a gonococci হয়ে গেছে Neisseria gonorrhoeae theory class bacteriology তে
সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়াতে গনোকক্কাল হয়ে গেছে, নাইজেরিয়া হয়নি। There are virulence factors or pili or fimri that adhere to the host cells and prevent phagocytosis, and the outer membrane proteins like porine and the opacity associated protein, they adhere to the neutrophils and other gonococci. Transferrin binding and lactoferrin binding protein, IgA1 protease which protects from the mucosal IgA and the lipo-oligosaccharide. Gonorrhea কি কি করে? They produce various infections in males and females. মেলের ক্ষেত্রে acute urethritis, purulent urethral discharge হয়। ওকে, urethral discharge ট্রেন করতে হবে। ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 2 to 7 days। urethritis থেকে অ্যাসেন্ড করে এপিডিডাইমাইটিস, প্রস্টাইটিস, ব্যালানাইটিস এবং সেখানে থেকে পুরো পেরিনিয়াম করে ওয়াটার ক্যান পেরিনিয়াম হয়ে যায়। ফিমেলসদের ক্ষেত্রে ইনফেকশন ইজ লেস সিভিয়ার, মিউকোপুরুলেন্ট সার্ভিসাইটিস এন্ড ভালভোভাজাইনাইটিস হয়। They spread to the Bartholin's glands, endometrium and fallopian tube and can cause pelvic inflammatory disease. Fifth, Cutis syndrome. This is a rare with peritonitis and perihepatic inflammation. Both the sexes, anorectal gonorrhea, pharyngeal and ocular gonorrhea can also occur. In pregnant women, prolonged rupture of the membranes, premature delivery and sepsis in the infant can occur. Neonates এর ক্ষেত্রে যদি তার মায়ের থাকে, বার্থের সময়তে অপথ্যালমিয়া নিওনেটারাম হতে পারে, purulent eye discharge within 2 to 5 days of birth. Host হচ্ছে exclusively human disease, source হচ্ছে asymptomatic female carriers and less often the patient. Transmission হচ্ছে sexual contact and mother to baby during the birth. Laboratory diagnosis কিভাবে করব? Urethral swabs in men and cervical swab in women. Dacron বা rayon swabs নেওয়া হয় and chronic urethritis secretion after prostatic massage or morning drop of secretion. Charcoal coated swabs are kept in the transport medium by MH medium. যে এরকম ঠিক গ্রাম নেগেটিভ ইন্ট্রাসেলুলার কিডনি শেপের ডিপ্লোকক্কাই দেখতে পাবো। Endocervical culture has sensitivity of 80 to 90%. Selective media তে রাখা হয় like Thier-Martin media with chocolate agar with antibiotics. The gonococci are catalase and oxidase positive, ferments only glucose but not maltose and sucrose. Maltophy use করা যায়। আর নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট PCR করা হয় ডিটেকশন অফ গনোরি। ট্রিটমেন্ট, drug of choice হচ্ছে for both, এখানেও তাই, both the sexual partner should be treated. One thing you should remember in this treatment of this sexually transmitted infection, we have to treat both the partners. Ceftriaxone 250 mg intramuscular single dose বা cefixime 400 mg orally single dose. Coexisting chlamydial infection থাকে তাহলে azithromycin বা doxycycline ইউজ করা হয়। এই ভ্যাকসিনেশন কিছু নেই। Treatment of both the partners and tracing of the contact should be done. Now coming on to non-gonococcal urethritis. Chronic urethritis where gonococci cannot be demonstrated. The non-gonococcal urethritis is more common. ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি কি করে? Chlamydia trachomatis and Uroplasma urolyticum and Mycoplasma hominis. ভাইরাসের মধ্যে Herpes simplex, ফাঙ্গাসের মধ্যে Candida, প্যারাসিটসের মধ্যে Trichomonas vaginalis. এই জিনিসটা ভীষণভাবে মাথায় রাখবি। They always come as a difference and also it will help you to understand between gonococcal and non-gonococcal urethritis. নেহার পিছনে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লো, ঘুম পাচ্ছে তোর? কি নাম জানো? উর্মিমালা। কালকে কি রাত জেগে পড়াশোনা করছিলি নাকি? তাহলে উর্মিমালা, ডিফারেন্স বিটুইন gonococcal and non-gonococcal urethritis বল। অনসেট হচ্ছে 48 hours, এটা হচ্ছে লঙ্গার। এখানে urethral discharge হচ্ছে purulent, এখানে mucus to mucopurulent। কমপ্লিকেশনস কি কি হয়? polyarthritis, endocarditis, water can perineum আর এখানে Ritter syndrome characterized by conjunctivitis, urethritis, arthritis and mucosal lesions. এখানে ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? গ্রাম স্টেনে গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই পাবো, কালচার করব Thier-Martin মিডিয়ামে। ওইখানে কি non-gonococcal urethritis কখন বলছি আমরা? যখন আমরা গ্রাম স্টেন করে গনোকক্কাস দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে আমরা আগে কিন্তু গ্রাম স্টেন করব, তারপর যদি না পাই তাহলে কি কি? ক্ল্যামাইডিয়ার ক্ষেত্রে কালচার অন ম্যাককয় অ্যান্ড হেলা সেল লাইন্স, ট্রাইকোমোনাসের ওয়েট মাউন্টেড ট্রোফোজয়েড দেখবো, ক্যান্ডিডাতে
বার্ডিং Ulcers আর PCR করা হয়। ট্রিটমেন্ট এখানে শুধুমাত্র সেফট্রাক্সন, ক্ল্যামাইডিয়াতে ডক্সিসাইক্লিন, মেট্রোনিডাজল আর কোট্রাইমক্সোজল। এখন এরকম গনোকক্কাল ইউরোথ্রাইটিসের জন্য একটা AFK কিট বলে একটা পাওয়া যায়, তাতে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ফ্লুকোনাজল আর ডক্সিসাইক্লিন এগুলো সব একসাথে দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, একটা কিট বেসড একটা হয়, কিট পাওয়াই যায় একটা। Now coming on to Chlamydia trachomatis. This is an obligate intracellular bacteria, causes trachoma, Lymphogranuloma venereum, conjunctivitis, pneumonia and psittacosis. দুই ভাগে ভাগ করা হয়, Chlamydia trachomatis and Chlamydia filiciae and pneumonia. They are obligate intracellular, but they are bacteria, not viruses. Kintu why do they resemble viruses, Varsha? Because they are obligate intracellular and cannot grow in any artificial media and all grow in cell lines like embryonated egg on animals. They are filterable, they pass through bacterial filters and produce intracytoplasmic inclusions. So, Varsha, why are chlamydia also misnomerly known as viruses? Because of these following factors. This will be regularly asked in your viva. Because they are obligate intracellular, cannot grow in artificial media. Name another bacteria which does not grow in any artificial culture media. Very common. One mycobacteria. This is the biggest hint I can give. One mycobacteria. ভাইভাতে এরকম করে কোশ্চেন জিজ্ঞেস কর। Yeah, very good, উর্মিমালা, very good. আজকে ক্লাসের পরে চকলেট। Mycobacterium leprae. They so cannot grow in artificial media, filterable, they pass through bacterial filters and produce intracytoplasmic inclusions. But they possess both DNA and RNA. Cell wall is similar to that of gram-negative bacteria. They multiply to binary fission and susceptible to antibacterial agents. So these are known as bacteria. Typing. Chlamydia trachomatis was subdivided into two strains or biovars, trachoma inclusion conjunctivitis and Lymphogranuloma LJV biovar. Chlamydia trachomatis এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। Non-Gonococcal urethritis is the most common cause of Chlamydia trachomatis. Serovars D to K are the most common cause of non-Gonococcal urethritis. They differ from gonococcus by incubation or longer incubation period. যেটা আমরা দেখলাম প্রথমেই ওই ডিফারেন্সটাতে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে লঙ্গার, সিমটমস হচ্ছে মিউকোপুরুলেন্ট ডিসচার্জ, আর গনোকক্কালে একটা পিরুলেন্ট ডিসচার্জ থাকে। পোস্ট গনোকক্কাল ইউরোথ্রাইটিস, এপিডিডাইমাইটিস অ্যান্ড প্রক্টাইটিস, commonest cause of epididymitis in males, and কি করে reactive arthritis, conjunctivitis, urethritis, arthritis and characteristics mucocutaneous lesions. So, what is Ritter syndrome, Varsha? This is a triad of conjunctivitis, urethritis, arthritis and characteristics mucocutaneous lesions due to Chlamydia trachomatis. Men is to women, 10:1. Men are affected more than women. In females, there will be mucopurulent cervicitis, leading to endometritis, salpingitis and pelvic inflammatory diseases and perihepatitis. Specimen depends on the type of the lesions. যেখানে হবে সেখান থেকে lesions নেব। মাইক্রোস্কোপিতে কি পাবো? Chlamydial inclusion body, গ্রাম স্টেনিং and Lugol staining এ Castaneda, Machiavello বা Jimenez stain use করা হয়, and direct immunofluorescence test is used to direct detection of the inclusion body. Antigen detection is done and culture, it was the gold standard, এখন রেগুলারলি করা হয় না। Nucleic acid amplification test like PCR, this is the most sensitive and specific method. This is currently the diagnostic assay of choice. তাহলে স্নেহা, এখন সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কোন টেস্ট কিভাবে করা হয়, মোস্ট সেনসিটিভ আর স্পেসিফিক হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট বা PCR. Serology antibody detection, complement fixation test or ELISA using group specific LPS antigen, and the microimmunofluorescence test detects antibody against the species and serover specific MOMP antigen.
আনকমপ্লিকেটেড জেনিটাল ইনফেকশন বা ট্রাকোমা বা অ্যাডাল্ট কনজাংটিভাইটিসের ক্ষেত্রে কি ড্রাগ অফ চয়েস দেওয়া হবে? Azithromycin, single dose of 1 gram tablet per oral. Alternatively, doxycycline, tetracycline, erythromycin or ofloxacin is given for 7 days. And ceftriaxone is added to the regimen as co-infection with gonococcus may be present in most of the cases. For complicated genital infections, doxycycline 100 mg twice daily or erythromycin 500 mg 4 times daily is given for 2 weeks for pelvic inflammatory diseases and 3 weeks for lymphogranuloma venereum. তাহলে আনকমপ্লিকেটেড ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাজিথ্রোমাইসিন, কমপ্লিকেটেড ক্ষেত্রে তার সাথে কি অ্যাড করছি? ডক্সিসাইক্লিন আর এরিথ্রোমাইসিন। কিভাবে প্রিভেন্ট করব? পিরিয়ডিক স্ক্রিনিং, ট্রিটমেন্ট অফ বোথ দ্য সেক্স পার্টনার্স, ইউজ অফ ভ্যারিয়ার মেথডস অফ কন্ট্রাসেপশন, এই সমস্তগুলো। Now coming on to mycoplasma infections. These are caused by Mycoplasma hominis and genitalium and Uroplasma urolyticum associated with urogenital tract disease. They frequently colonize the female lower urogenital tract like the vagina, periurethral area and cervix. Transmission as usual sexual contact and birth সময় mother to the fetus. Clinical manifestations গুলো কি কি হচ্ছে? Non-Gonococcal urethritis, epididymitis, pyelonephritis and urinary calculi, pelvic inflammatory disease mainly due to Mycoplasma hominis and postpartum and post-abortal infection. And non-urogenital infections rarely brain abscess, wound infections and neonatal ক্ষেত্রে meningitis. Drug of choice হচ্ছে azithromycin, এটাও তাই, and doxycycline হচ্ছে for Mycoplasma hominis. Other urogenital tract infections which are common to both the sexes are genital TB. তো মোটামুটি আমরা টিবি টিউবারকুলোসিস তো হয়েই গেছে, টিউবারকুলোসিস সময় পড়েছি। tuberculosis is the only disease that can affect all the organs of our body. সেখানে জেনিটাল ক্ষেত্রেও হবে, ফিমেলস এর ক্ষেত্রে fallopian tubes and endometrium, it will lead to infertility, pelvic pain and menstrual abnormalities. Male ক্ষেত্রে epididymitis producing a slightly tender mass that drain externally through fistulous tract. Anorectal lesions frequently seen in women and men and genital intercourse and HIV infected and other immunocompromised patients. Common anorectal lesions are proctitis causing rectal ulcers, anal abscess and anogenital warts. Anogenital warts below Condyloma acuminata caused by human papilloma virus, and this is another vaccine preventable disease, vaccine preventable viral disease. The vaccines for human papilloma virus is widely available now and is also given under this new Ayushman Bharat scheme. Sites, genital area, penile shaft, scrotum or labia major of the vagina or the anal area. In HIV infected patients, anorectal lesions tend to last longer, more severe and are more difficult to treat compared with infections in the immunocompetent individuals. The female genital tract disease কি হয়? Vulvovaginitis, mucopurulent cervicitis, pelvic inflammatory diseases. Vulvovaginitis. This refers to the inflammation of the vaginal mucosa caused the vaginitis and the external genital vulva called the vulvitis. This is the most common genital tract infection in the females. কি symptoms নিয়ে আসে? Abnormal discharge without offensive odor and itching. এই জিনিসটা শুধু এখানে মাথায় রাখবি, শুধু এই চারটাই পড়তে হবে, আর কিছু লাগবে না। This can be vulvovaginal candidiasis, trichomonal vaginitis বা bacterial vaginosis. This is the first one is called by candidiasis. There will be vulvar itching and irritation. Discharge will be scanty, white, thick and cheesy. pH হচ্ছে less than 4.5. Fishy odor পাবো না with 10% pH. Vaginal inflammation may be present. Trichomonas এর ক্ষেত্রে caused by Trichomonas vaginalis, there will be profuse purulent discharge with vulval itching. Discharge will be profuse, white or yellow. pH বেশি থাকবে more than 5. Fishy odor will be present and vaginal inflammation. Strawberry vagina পাবো, মাথায় রাখবি, strawberry vagina. Bacterial vaginosis ক্ষেত্রে caused by Gardnerella vaginalis. Symptoms malodorous discharge, moderate with thin discharge, pH more than 4.5 and fishy odor with 10% pH will be present. Candidiasis ক্ষেত্রে microscopy করে leukocytes, budding yeast cells with pseudohypha পাবো, ট্রিটমেন্ট করবো azoles বা ট্যাবলেটস দিয়ে।
ট্রাইকোমোনাস ভাইজানিসের ক্ষেত্রে লিউকোসাইটস এন্ড ট্রোফোজয়েড পাবো। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন বা পিসিআর, ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে মেট্রোনিডাজল আর টিনিডাজল। ব্যাকটেরিয়াল ভাইজানিসের ক্ষেত্রে ক্লু সেলস, ফিউ লিউকোসাইটস, কালচার বা পিসিআর করে পাবো। এখানে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে মেট্রোনিডাজল। ট্রাইকোমোনাস হচ্ছে দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন প্যারাসাইটিক STI caused by Trichomonas vaginalis. This has only the trophozoite stage and no cyst stage. Trophozoite এর মধ্যে flagellated form পাবো. This is the infective as well as the diagnostic form. Trichomonas vaginalis পেলে আমরা তার vaginal secretions এ weight count করে আমরা flagellated trophozoite form পাবো। Asymptomatic females are the reservoir of infections. Obviously, humans acquire infection by sexual route. The flagellated trophozoites after entry transform into amoeboid forms, multiply in the genital tract and cause infection, and again transform back into flagellated trophozoites, and they are discharged in the vaginal and urethral secretion. Asymptomatic infection হয় 25 to 30 ক্ষেত্রে, আর acute infection হয় strawberry vaginal mucosa, but also known as Colpitis macularis, characterized by small punctate hemorrhagic spots on the vaginal cervical mucosa. ঠিক এরকম স্ট্রবেরির মতো punctate hemorrhagic spots হয়ে থাকবে। Other features are dysuria and lower abdominal pain. মেলদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র non-gonococcal urethritis করে। ল্যাবরেটরি ডিসচার্জ, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস ভাইজানাল বা ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ এক্সামিন করতে হবে। স্যালাইন বা ওয়েট মাউন্টে এরকম জার্কি মোটাইল ট্রোফোজয়েট আর পাস্টেলস পাবো। ওকে, আদার স্টেনিং মেথডস জিমসার এন্ড অ্যাক্রিডিন স্টেইন এন্ড ডিরেক্ট ফ্লোরোসেন্ট অ্যান্টিবডি স্টেজ। কালচার হচ্ছে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মেথড। Specimen is processed immediately into large cystine hydrocyte serum media. Antigen detection more sensitive than microscopy. Both rapid immunochromatography and ELISA tests are available using monoclonal antibodies. Okay. Molecular method to obviously সবথেকে বেশি sensitive. Vaginally specific genes like the beta tubulin gene কে টার্গেট করে এটা molecular methods করা হয়। কেমন? আদার সাপোর্টিভ টেস্ট কি? ভাইজানাল পিএইচটা বেশি থাকবে 4.5 এর বেশি, পজিটিভ ভিজ টেস্ট এন্ড ইনক্রিজ পাস্টেলস। ড্রাগ অফ চয়েস মেট্রোনিডাজল 2 grams single dose usually effective. Both the sexual partners are simultaneously treated to prevent reinfection. Okay. Now coming on to Gardnerella bacterial vaginosis. This affects the woman of the reproductive age associated with alteration of the normal vaginal flora, increased concentration of Gardnerella vaginalis, Mobilincus and several other anaerobes, and decrease in the concentration of lactobacilli. Risk factors গুলো কি? Obviously other কোনো infection থাকলে HIV বা Chlamydia trachomatis বা Neisseria, and recent unprotected vaginal intercourse থাকলে, and premature rupture of the membranes and preterm labor. এই AMSELS criteria শর্ট নোট আছে ব্যাকটেরিয়াল ভাইজানিসের ক্ষেত্রে, জাস্ট নামটা লিখে রাখ। এই সেমিস্টারে আছে জেনিটাল ইউরিনারি সিমটমস, এই তো পড়তে হবে না পারলে লিখে রাখ। এইটার শর্ট নোট আছে ব্যাকটেরিয়াল ভাইজানিসের ক্ষেত্রে AMSELS ক্রাইটেরিয়া দেখে ডায়াগনোসিস করা হয়। এনি 3 of the following 4 must be present। তাহলে কোন কোন চারটে ক্রাইটেরিয়া? প্রফিউজ থিন হোয়াইট হোমোজেনাস ভাইজানাল ডিসচার্জ, uniformly coated on the vaginal wall, pH would be more than 4.5, accentuation of the distinct fishy odor after vaginal secretions are mixed with 10% QH, whiff test 10% QH দিলে এটা fishy odor পাবি আর clue cells পাবো। Newgen score, this is done by counting the number of Gardnerella vaginalis, Mobilincus and lactobacilli in a gram stain smear. A score of more than or equal to 7 হচ্ছে diagnostic। 7টার যদি বেশি আমরা এরকম এই Gardnerella vaginalis বা lactobacilli পাই একটা গ্রাম স্টেন স্মিয়ারে, তার জন্য হচ্ছে তাহলে Newgen score পজিটিভ আর Gardnerella vaginalis। চকলেট আগারে কি করা হয়? গ্রাম নেগেটিভ নন মোটাইল স্মল প্লিওমরফিক রডস উইথ মেটাক্রোমাটিক গ্রানুলস পাবো। ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ওরাল মেট্রোনিডাজল। ওকে, নাও উইথ দিস উই আর কামিং অন টু দ্য এন্ড অফ আওয়ার STI। উই উইল এগেইন রিপিট। এখন তো এই সেমিস্টারে নেই, আবার আমরা সামনের সেমিস্টারের সময় তাহলে একদিন আবার রিপিট করবো।